Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How are you? I'm glad that you all are fine. Can you name some women inventors? Great, excellent. Can you tell me that why women were not famous in the past and why their inventions were not registered? بسیار عالی. این به من جوابایی رو که شما به من میتین معلوم میشه که درس گذشته را حتما خواندین. Now, can you tell me the order of using adjectives in a sentence with a noun? Very good, excellent. میبینم که شما درس گذشته را خیلی خوب یاد دارین. کسایی که جواب دادن نمیتونن سوالای مرا حتما باید درس گذشته را دوباره پیش خود بخوانن و بتونن و آمادگی داشته باشن که بتونن جواب سوالای مرا بدن. Okay? So, are you ready for the new lesson? Very good, excellent. I'm happy that you are ready. Today's lesson also is related to the previous lesson. And in this lesson, we will continue our studying to know more about the inventions. ما در درس امروز ما بیشتر درباره invention میخوانیم. But the main objective of our today's lesson is to give instructions. امروز ولی بخش اصلی درس ما این هست که ما یاد میگیریم چی رقم انستراکشن یا دستورالعمل یک ماشین یا یک ابزار ما چی رقم بر از او بگوییم یا چی رقم جملات ما استفاده بکنیم که ما بتونیم برای یک شخصی بگوییم که چی رقم از یک وسیله استفاده میشه. Okay? So be ready for the new lesson and see the board. In this lesson, we are going to study the 2 pages of lesson 3 from unit 9 that they are pages 94 and 95. So be ready for these 2 pages. Open your books and see the first page. What do you see in the picture? Great, they are bicycles. So today we are going to discuss or we are going to read a conversation about these bicycles that you can see them in the picture. Practice the following conversation with your partner. Student A and student 2. The first student, do you know that there are over 1 billion bicycles in the world? آیا شما میدانین که بیشتر از 1 بیلیون بایسیکل در دنیا هست؟ Sorry, how many bicycles are there? میبخشین چند دانه بایسیکل در یعنی هست وجود داره؟ چند دانه بایسیکل؟ 1 billion. It says here that Kirkpatrick Macmillan invented it in 1839. 1 بیلیون میگه گفته شده که اینمی شخص Kirkpatrick Macmillan در سال 1839 اختراع کرده بایسیکل را. Pardon? When did he invent it? میبخشین چی زمانی را او اختراعش کرده؟ In 1839. But it seems that first Leonardo da Vinci drew a picture of a bicycle more than 300 years earlier after that invented it. در سال 1839 اما به نظر میرسه که اولین بار لئوناردو داوینچی تصویر یک بایسیکل بیشتر از 300 سال قبل از اختراعش تصویرش کشیده. Who drew a picture of bicycle? کی تصویر یک بایسیکل کشید؟ داوینچی. D-A-V-I-N-C-I. He was a painter and an inventor from Italy. Good heavens. داوینچی اسپل کرده داوینچی را تخلص شم. او یک رسام و یک مخترع از کشور ایتالیا بود. بسیار تعجب داره. Good heavens ما اکسپرشن برای وقت استفاده میکنیم که خیلی تعجب کرده باشیم. What is its speed? سرعتش چقدر است؟ Apparently, the speed record for a bicycle is 268 kilometers an hour. میگه ظاهراً سرعتی که ریکورد شده
برای یک بایسیکل 268 کیلومتر در یک ساعت است. بسیار تعجب دارم سرعتی که ذکر کرده در اینجا. Sorry, how many kilometers an hour؟ میبخشین چند کیلومتر در ساعت؟ 268 kilometers an hour. 268 کیلومتر در یک ساعت. Are you sure؟ مطمئن هستی؟ Absolutely. According to this, he was riding behind a car. دقیقاً مطمئناً نظر به می، یعنی مطابق به چیزی که ما خواندیم، او در پشت یک موتر می دوانده یا بایسیکل دوانی می کرده. Maybe, but you shouldn't believe everything you read on the web. شاید این قسم باشه، ولی شما نباید به هر چیزی که در اینترنت یا در وب نوشته میشه، در وبسایت ها، شما نباید باور داشته باشین به هر چیز. Then in 1980s it was developed and finally it became everybody's transport tool. و بعد سرانجام یا بعد از او در سال 1980 او توسعه یافت یا پیشرفت یافت و سرانجام یه وسیله ترانسپورت برای همگان شد، برای عموم شد، برای هر کسی یعنی از این وسیله استفاده میکرد. Okay, we read the reading. You have noticed some parts in the reading that we will review together in a grammar point. بخشی از بخشایی را که ما خواندیم در conversation، ما conversation بر شما گفتم که ما giving instruction کار میکنیم امروز. giving instruction یعنی دستورالعمل، یک چیزی را شما بتین و بگوین یک چیزی چه قسم کار میشه. به خاطر که ما دستورالعمل انجام یک کار بدیم باید استپ ها را فالو بکنیم. استپ یعنی چی؟ یعنی اول ما چی کار انجام بدیم، بعد از او و بعد از او و بعد از او و در آخر چی کار انجام بدیم. اینمی عبارت ها را در انگلیسی ما با چی نام یاد میکنیم، نامشان چی هست و چی رقم ما در جملات استفاده میکنیم، حالا با هم میخوانیم. See the grammar point. These words, see the book to know about the point I have mentioned. ببینین قسمتی که کتابتان نوشته کرده، ما بر شما گفتم ترتیبایی را که ما کار میکنیم و به خاطر دادن انستراکشن ما ضرورت داریم. اینیم استپ ها یا ترتیب ها را مراحل به نام sequence adverbs یاد میکنن. sequence adverbs یعنی ورب های یا قیود که به تسلسل میه یا sequence داره. For example, first, after that, then and finally. در این ترتیبا ببینین کتابتان یک مقدار جای به جای نوشته کرده، میتونین شما این تغییر بدین. اول first استفاده بکنین، بعد از او then و بعد از او after that و در آخر finally. میتونین جای then و after that با هم تغییر بدین. ترتیبی هست که ما میتونیم در دادن یک instruction استفاده بکنیم. این نامشان چی هست؟ sequence adverbs. For example, first Da Vinci drew a picture of a bicycle. Then ما تغییر دادم جایش متوجه باشین. Then Kirkpatrick Macmillan invented it. After that, in 1980s, it was developed. Finally, it became everybody's transport tool. ترتیبات یادتان باشه چون ما میخوایم تمرینات بعدی رو که انجام بدیم از sequence adverbs استفاده بکنیم. So, in this page, part A, see the exercise. Rearrange the steps for scanning a photo, then complete the instructions with sequence adverbs. میگه اول ترتیب بکنین، با ترتیب نوشته بکنین، rearrange بکنین استپ هایی را که برای اسکن کردن یک تصویر یا یک عکس ما استفاده میکنیم، بعد از او از adverbs of sequence adverbs استفاده بکنین. Let's read them, then we will put them in order. اول میخوانیم، باز اینا را ما با ترتیب نوشته میکنیم. Push the scanner button to choose the scanning option you want. The next one, press the main power on. Press the start button to start the scanning. Lay your picture facing down on the scanning bed. به نظر شما کدام از این استپ ها در اول استفاده میشه؟ Great, excellent. به نظر من هم شما درست میگین. Press the main power on is the first step. So I can write down here first. Press the main power on. Then کدام شما استفاده بکنم؟ Great, excellent. Lay your picture facing down on the scanning bed. یعنی قسمت اولش بود که دکمه اصلی یا پاور روشن بکنین، بعد از او تصویر سرچپه
یعنی بر روی که تصویر هست روی قسمتی که اسکن میشه ما قرار میتیم. And the next one, so it was first, it was then after that, after that push the scanner button to choose the scanning option you want. بعد از اون دکمه که اسکن میکنه او رو فشار میتین تا انتخاب بکنین آپشن ها یا مواردی رو که اسکن میکنین شما او رو انتخاب بکنین. And the last one, finally press the start button to start the scanning. بعد از اون شما دکمه استارت فشار میتین تا اسکن شروع شود. So you also can put first, then, after that and finally in these blanks that I put. ما قرار دادم شما هم میتونید دوباره با ذخانه کار بکنین ببینین که چی رقم استفاده میشه. In the next exercise, take turns giving instructions on how to use the following inventions. Give instruction بتین برای استفاده کردن علمی اختراعاتی که در پایین نامشان ذکر شده. For example, the first one is a blender, the next one is a computer, and the third one is a washing machine. یک شما کار میکنم بر شما instructionش میگم شما دیگرایش کار بکنین. ببینید من چه قسم sequence adverbs در جمله استفاده میکنم و چی رقم instruction میتونم. I'm talking about the blender, okay? Be ready. First, plug the blender in. Then, pour the vegetables in the blender. After that, put the cap of the blender. Finally, press the start button of the blender to start blending. دیدین من چه قسم sequence adverbs زده استفاده کردم و چی رقم instruction دادم. حالا شما برای کامپیوتر و برای washing machine یک instruction نوشته بکنین، کوشش بکنین sequence adverb هم دو استفاده بکنین. You can write down the instructions in your notebooks. Then you can practice it orally. اول در کتابچه‌تان نوشته بکنین و بعد از او بر خود زبانی یا تقریری امتحان بکنین و تمرین بکنین. Let's go to the next part. Writing. Are you an inventor? آیا شما یک مخترع هستین؟ Think of a useful object you can invent for home or school. شما اگر مخترع هستین یا نیستین فکر بکنین درباره یک چیزی که مفید باشه و شما بتونین رو اختراع بکنین بر خانه تان یا بر مکتب. Name the object, describe it and give instructions for using it. اول نام بگیرین همون چیزی رو که میخواین اختراع بکنین، بعد از اون توصیفش بکنین و بعد از اون دستورالعمل استفادهش نوشته بکنین که چه رقم استفاده میشه. Complete the web. این چهار تا پر میکنین. How? First, name the invention. نامش نوشته میکنین. خب قبل از اینکه چهار تا نوشته بکنین first you have to think with yourself that what do you need? What people need? What do the teachers or students in your school need, okay? فکر بکنین درباره چیزایی که در مکتبتان ضرور هست ولی شما ندارین. هنوز اختراع نشده. در خانه‌تان think about your mother, your father, your sisters and brothers. درباره از اونا فکر کنین. What do they need? اونا چی چیزایی رو ضرورت دارن. بعد از اون فکر بکنین که چی رقم شما میتونین کدام وسیله رو اختراع بکنین که هم ضرورت‌های از اونا برآورده شود هم کارشان آسان شود. So come back to the chart again and see the book. Name the invention. First write the name of the invention. Look at the book. نام چیزی رو که میخواین اختراع بکنین اینجا نوشته بکنین. What does it look like? شکلش چی رقمی هست؟ چی رقم هست؟ نوشته میکنین که از چی چیزایی جور شده، چی رقم هست و چی رقم شما میخواین اون را جور بکنین. What can it do? چی کار انجام داده میتونه؟ کدام سهولت به وجود میتونه آورده وسیله شما اختراع میکنین. The next point is how can I help people? How can it help people? چه قسم مردم کمک میسازه؟ کمک میکنه به مردم. How do you use it? و چی رقم استفاده میشه؟ I mean right here you must write down the instructions. این در آخر instructions هم نوشته بکنین. When you have finished the web, so do this part. Write a paragraph in your notebook about your invention.
یک پاراگراف نوشته بکنین درباره چیزی که اختراع کردین. شما کل معلومات در بالا نوشته کردین، پس وقتی کلش نوشته کردین و فکر کردین، حالا نوشته کردن یک پاراگراف بر شما آسان میشه. اول خود چیزی که اختراع میکنین معرفی میکنین، تشریح میکنین که چی رقم هست و چی رقم به مردم کمک کرده میتونه، روی چه حساب شما را جور کردین و بعد آخر نوشته میکنین که چی رقم وسیله یا چیزی که شما میخواین اختراع بکنین استفاده میشه. instructionش نوشته میکنین. So, today's lesson also is finished here, and I hope you have learned something. Today we have discussed about giving an instruction. Now, with few practice, you can tell me the instruction of using something. Okay? Great, excellent. And this page also we have discussed and we have read about the bicycles. And you are going to write a beautiful, a nice paragraph about your invention, and you are going to invent something. Can you do this? شما امروز کارخانگیتان خیلی مهم هست، خیلی کارخانگی جالب هم دارین. چی هست کارخانگیتان؟ یک بخش از کارخانگیتان این هست که شما باید فکر بکنین که چی چیزی را شما باید اختراع بکنین. یک چیزی که به درد جامعه و به درد خودتان بخوره، کار آسان بسازه. Okay? So do the homework and think about it. If you still don't know what to invent, try to write about something that is invented before. اگر شما هنوزم فکر کرده نمیتونین و چیزی را اختراع کرده نمیتونین، درباره چیزی که قبلا اختراع شده شما فکر بکنین و درباره از او یک پاراگراف نوشته بکنین. So try to do your homework and read the conversation part again. Try to give some instructions for the inventions that you have around yourself. Have a good time and do your homework.